সি প্রোগ্রামিং বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো স্ট্রিং এ strcmp কিভাবে কাজ করে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। স্ল্যাশ ইনক্লুড stdio .h স্ল্যাশ include string .h int main second bracket chr character s1 এর সাইজ দিলাম 6, ঢাকার মধ্যে ক্যারেক্টার আছে 5, আমরা দিছি 6, এর সাইজ দিছি 6 কারণ হচ্ছে একটি নাল ক্যারেক্টার আছে। ওকে, s2 6 ঢাকা। if strcmp s1 s2 equal 0, যদি s1 এবং s2 এর ক্যারেক্টার সমান হয়, একই হয়, তাহলে printf both are equal else printf not are equal. ওকে, যদি কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে প্রিন্ট করবে both are equal, আর যদি এলস হয় তাহলে নট ইকুয়াল, যদি ফলস হয় তাহলে নট ইকুয়াল। ওকে, ট্রু, সো বোথ আর ইকুয়াল। এবার যদি একটু দিয়ে দিলাম নট ইকুয়াল। ওকে,